على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب نصير وإن شاء الله خازن شيخ محمد نايف Peygamber sallallahu buyuruyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzul habbe minel habbi ve şâte minel gânem vel ba'ire minel ibil vel bakarete minel bakar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekat alacağın zaman hububattan hububat, koyundan, keçiden koyun ve keçi develerden deve ve sığırdan sığır al diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, commands that when collecting zakat, one should take grain from grain, sheep and goats from sheep and goats, camels from camels, and cattle from cattle. We have now entered the chapter on zakat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الذي ينبت في الأرض الركاز الذي ينبت في الأرض. Diyor, rikaz yerden bitendir. Yerden bitendir. Yani define, hat gömü olunca onun da zekatı bu define bulan insan 1/5 zekat oluyor. Yani, Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that rikaz is that which comes forth from the ground. So coming forth from the ground, rikaz refers to finding something, for example, a treasure or something that was buried. And the person who finds such a treasure or something that was buried must give zakat, and he must give 1/5 of it. 100 lira bulsa 20'si zekatını vermesi lazım. So in other words, if one finds 100 lira, one must give 20 lira as zakat. Yani hepsini alamaz. Ben bunu buldum, define buldum da alıp satacağım diye. So if one finds something, one cannot simply say, I take it all, I found this, it is mine, I found the treasure, so I will take it and sell it. Onun muhakkak normal zekattan daha fazla. Yani normal zekat %2,5, bu %20'sini vermesi lazım. So when you find something, then there's also zakat, which is due on what you found. So while normal zakat is 2.5%, for this, if you found something, you must give 20%. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاز الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت. Yani bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki rikaz, yani zekat değil de rikaz dedi, bu da define, gömü yahut maden olarak da olabilir. Çünkü Allah'ın yeryüzünü yarattığı ta ilk günden içinde yarattığı altın ve gümüştür. Yani And again, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, explains that rikaz, so referring not just to zakat, but specifically to rikaz. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that rikaz can be treasure, buried hoards, or even minerals. And this is because it refers to also gold and silver that Allah Almighty created within the earth from the very first day of creation. Maden de galiba aynı şekilde öyle define şeyden çıktıktan sonra %20'si zekatı olması lazım bunların. So even if you find minerals, they are treated the same way. So if you find gold or silver, and once you extract that treasure, zakat becomes due, and it amounts to 20%. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذا أربع الحنطة والشعير والزبيب والتمر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki buğday, arpa, kuru üzüm, hurmada olmak üzere 4 şeyde zekat vardır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that zakat applies to 4 things: wheat, barley, raisins, and dates. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائمة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu zekat babı yani herkes bunu dinliyoruz Allah kabul etsin. Gene sormak lazım bilenlere çünkü bu var onun zekat her şeyin ayrı ayrı zekatı var. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, speaks on this chapter of Zakat, and this chapter is about the hadith on Zakat. And while we are listening, and may Allah Almighty accept what we are listening, we must know that one should still consult with those who are knowledgeable in the terms of Zakat, as every item has a distinct Zakat rule, and in order to give it correctly, one should consult with someone who is knowledgeable in terms of Zakat. Ona göre zekat vermek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hayvanın yaralaması hederdir. Tazminat gerekmez. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that an injury caused by a beast is without liability, no compensation is required. Su kuyusuna düşen hederdir. An accident involving something falling into a well is also without liability. Maden kuyusuna düşen hederdir. And also an accident, something involving something falling into a mine is also without liability. Yani bunlar olursa bir yaralama falan olursa onların heder sayılıyor. Onların yoktur. Bir yok. Yani tazminat falan gerekmez. And this means that if an injury occurs within these contexts, it is then considered void. So there's no claim to be made and there's no compensation required. Rikaza, define ve gömüde ise 1/5 zekat vermek vardır. As for rikaz, meaning treasure or buried hoards, 1/5 must be given as zakat. Yani o şeyler 1/5. So again, as mentioned before, the rate for finding a treasure, there's zakat, and it is 1/5. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته ومن رفع دنانيرا أو درهما أو تبرأ أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريما ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يملك به يوم القيامة. Devede zekat vardır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that there's a zakat on camels. Devesi olan başlı deveye göre ona göre zekatı vardır. Whoever owns camels must pay zakat according to their number. Koyunda da zekat vardır. There's also zakat on sheep. Sığırda zekat vardır. There's zakat on cattle. Buğdayda zekat vardır. There's zakat on wheat. Dinar, yani dinar para yani gümüş. There is a zakat on dinar, meaning currency, and on silver. Külçesi olup da zekatını borçluya vermeyen ve Allah yolunda infak etmeyen kişi kıyamet günde bunlarla dağlanır. And whoever possesses wealth but does not give the due zakat or spend it in the way of Allah Almighty, then that person will be branded with these riches on the day of judgment. Yani bu hem borcunu ödemeyen yapmanın bir de zekatı o da borçtur. And this applies to not paying one's debts or obligations, and zakat itself is also a debt owed. O sakladığı altınlar onlarla kıyamet günü ateş onları dağlanacak onlarla. O altınla gümüşle ne aldıysa vermediyse onlar bir fayda etmeyecekse onun zararına olacak. So those hoarded golds and items will become fire on the day of judgment, and the person will be branded with them. So whatever gold or silver a person acquired but did not pay dues on who did not pay the zakat that was due, that will be of no benefit to him.
hoarding all those wealth will be of no benefit. Rather, it will be to that person's detriment. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki saime olan merada ot atılan her at için bir dinar altın zekat vardır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that for every saima horse, meaning those horses that graze free in pastures, there is a zakat of 1 gold dinar. Yani kendi beslemediği, dışarıda otlattığı olunca ona her birine bir altın vermesi lazım. So this means that if a person does not feed the horses himself, but lets them graze outside, he must give 1 gold piece for each of them. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. Yine buyuruyor, rikazda define gömüde 5'te 1 zekat vardır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, again states that for rikaz, meaning treasures, and buried hoards, the zakat is 1/5. Onda yine dedi yani 5'te 1. So it is, and our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that over and over, that for rikaz it is 1/5. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor ki Ferrikaz el-Uşur. Peygamber rikazda define gömüde uşur onda bir zekat vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, also in another hadith states that for rikaz, meaning treasure or buried hoards, there is a zakat of ushur, which is a zakat of 1/10. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 azukun zikun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki balda her 10 tulumda ölçüde bir tulum ölçek zekat vardır. Yani, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that regarding honey, there's for every 10 skins or measures a zakat due. So balda 10'da 1 yani şey gibi hemen meşhur oluyor. So for honey too, the zakat is 1 in 10. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil leben sadakatun, sütün zekatı vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that there's zakat on milk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi 30 minel bakar tabi'un ev tabi'atun ve fil 40 bakar musinnetun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 30 sığırdan bir tela, yani bir yaşında dana veya bir tabiya, bir yaşında bir düve, yani o bir yaşında düve ya dana zekatı oluyor. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that for every 30 cattle, the zakat is a tabia or tabia, which is a 1-year-old calf or heifer. Her 40 sığırdan da bir musime 2 yaşında dişi ve sığır verilir. And for every 40 cattle, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, there's a musina, which is a 2-year-old female cow to be given. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقط الصواني أو نضخ نصف العشر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yağmurun, nehirlerin, pınarların suladığı veya bayi olan, yani sulanmayıp damarları ile yer altında su emenler zekat olarak uşur verir. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that for crops watered by rain, rivers and springs, and for those that are by, meaning for those which draw from underground water through their roots without irrigation, the zakah to be given is ushur, 1/10. Yani
suyu satın alıp ya şey yapmadıktan sonra öyle onların onda biri var. Ushur dedi. Onda biri verilir. So this means that if one does not buy water or labor for it, but instead those crops rely on rainwater rivers, then the rate of zakat to be given is 1/10, which is so ushur means that 1/10 should be given as zakat. Kovalarla veya deve ile sulananlar ise zekat olarak yarım ushur verilir. Yani ona göre masrafı şey yapıyor, hesap ediliyor. O yani onda bir değil de onda yarım ödeniyor şey. So, however, for crops which are irrigated by buckets or camels, so if you give them water actively, then the zakat to be given is half of an ushur. In other words, 1/20th. So this is because the expense is also taken into account and calculated. So instead of 1/10, it is half of a tenth. Allah harcımızın zekatınızı vermeye nasip etsin. May Allah Almighty grant us the ability to perform our Hajj and to give our zakat. Üstümüze kalmasın, bol bol verelim. May it not remain as a burden upon us, but let us give abundantly. Allah kabul etsin, Allah muhafaza etsin. Nefsinin şerrinden, nefs tamahtır. May Allah Almighty accept it, and may Allah Almighty protect us from the evil of the ego, because the ego is greedy. Tamah edip de ahirete bırakmayalım inşallah. Let us not succumb to greed, and let us not leave our debts for the hereafter, inshallah. Fazla verirsin. So may we give our zakat in abundance. Ne kadar fazla verirsen o kadar daha zekat olup da zekatın da farz olduğu için farzın sevabı çok daha yüksektir nafiledir. So the more you give zakat, the more you will be obtaining rewards. To give zakat is obligatory, it is farz, and the reward of an obligatory act is much higher than the reward of a voluntary. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve fîmâ kâle. Ziyaden ilâ şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabil kiram. وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية عليها خاصة إمام طريقة خليفة خواجة بهاءالدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الجواني مولانا الشيخ شرف الدين دارستاني مولانا الشيخ عبد الله فاز دارستاني مولانا الشيخ محمد ناظم عبد الحقاني وسائر ساداتنا والصديقين وحضراتهم جانب Hüzeyfe Efendi Rıfakay Hacı Mustafa Arabi cümlemizin geçmişler ruhu için şehit şuhadların ruhu için hayırların gelmesi şerlerin defolması için Allah Teala Fatiha.